Alright, so welcome back sa ating tutorial, PHP for Beginners. So on this segment guys, ipagpatuloy po natin yung nasimulan nating Dexter Flower Shop na application. So gagawa po tayo ng form sa tutorial na ito at saka gagamitin yung get at saka post request. So once we click the button add new flower, so mayroon ditong form na lalabas na kung saan pwede nating i-insert yung data natin. Okay? So, gagawin natin. So, dito, mag-a-add tayo ng new file, add.php. So, dyan natin ilalagay yung codes natin para sa form. So, ito. So, ito guys, kailangan natin to. So, copy lang natin to sa index. Copy natin to. And then, balik tayo sa add.php. Paste natin dyan. Okay? So, and then, kukunin natin yan kasi dyan tayo maglalagay ng ating form. Okay, so lalagay tayo ng style. Okay? Style. Okay? Sa loob ng style guys, dyan natin ilalagay yung form. So maglalagay tayo ng class. Yung design ng ating form, like for example, the max width is 400 or 500 pixels. Okay? And then the margin, let's say for example, 5 pixels to left and right is auto. Yan. Padding. Yung padding natin guys, 60 pixels. At saka yung background color is yellow-green na rin yung background color natin. Same sa ating header at saka footer. Okay, so ayan. And then, gagawa na tayo ng ating section or ito yung form natin. So, create tayo ng section. So, sa sectional guys, maglalagay tayo ng class. Ito yung class ng bootstrap para sa container. Container-fluid. Yan. Pagkatapos, lalagay natin yung h3. Maglalagay tayo ng, for example, text na adding of flower. So, yan. Class text center, yan. For example, adding of flowers, yan. And then dyan natin ilalagay yung form natin. Form. So yung form natin, enter lang natin to. Dito natin ilalagay sa loob yung input field natin. So, maglalagay muna tayo ng div. Lagyan natin ng class na form group. Yan, form group. Okay, para dyan natin ilalagay yung input field natin or input text. Numbers, emails, so ganyan. Okay, so label, name, and then yung input natin. So input text, class is equals to form control. Yan. And then lalagyan na lang na rin natin ng name or yung name guys, importante kasi ito yung kukunin natin mamaya para sa ating post at saka get request. Okay? So name is equals to name. And then maglalagay tayo ng button. So ito yung input field natin. So lalagyan natin ng button dito sa baba. Okay? So button, ito yung i-click natin para yung data mag-i-insert sa ating database if mayroon na tayong database.
Okay? So, button. Yan. Type nito, submit. Hindi button ilalagay nyo submit kasi ito yung magtitel ng ating browser that once you click the button submit, it will execute the codes. Okay? So, submit. Yan. At lalagyan natin ng name na submit. Kasi ito yung name na tatawagin natin mamaya para yung codes natin mag-i-execute. Okay? So, for example, add new flower. Okay, save natin. Tingnan natin kung anong output nito. Balik tayo sa ating browser, /add.php. So, ito guys. Oops. Something wrong with our button. Okay, balik tayo dito. The button submit. Lagyan natin ng class para may design. Okay, so input type, submit, then class. So sa Bootstrap, lalagyan natin to ng button. Yung button natin is primary. At saka yung button is large. Yan, save. Refresh natin ulit. So ayan, add flower, ito yung name. Okay, so guys, ipapopulate lang natin itong name para makalagay tayo ng iba't ibang inputs, okay? So, balik tayo dito. Copy lang natin itong div na to, yung form group, saka ito sa closing, copy, and then, lagay natin dito. So, next is yung type. Type ng flower, kung ano yung type ng flower. Okay, so, lagay tayo dito ng type. Yan. At saka text lang muna yan. Okay? So, magbibigay pa rin tayo ng another text field. At this time, description na naman. Yung description ng flower. Okay? So, bibigyan natin ng pangalan na description. Okay? So, ayan. Description. And, maglalagay din tayo ng email. So, email. Name is email. Yan. At papalitan natin to guys kasi papaliwanag ko mamaya kung anong purpose ng type ng ating inputs. Okay, so email. At saka last, yung number. Liligay tayo ng number. So, yan. Name is number. Save natin. And refresh natin yung browser natin. Yan. So, meron tayong name, type, description, email, number. So, yan yung form natin. So, follow nyo lang yung codes ko. Or, pwede rin kayong gagawa ng sarili nyong form if you have an idea in Bootstrap or ibang mga front-end languages para mas maging maganda yung design ng inyong form. Okay? So, balik tayo dito sa ating codes. Okay? So, ang gagawin natin, lalagyan natin ito ng get. Ito, form. Nasaan yung form natin? Ito. Form. Lagyan natin ng method. Okay. So, ang purpose ng method, guys, dito. So, ang purpose ng method, dito natin ilalagay yung get request natin or the post request natin. Okay, so ipapaliwanag ko muna yung get request. Okay, save natin. And then, gagawa tayo ng PHP dito sa taas. Okay, sorry. PHP. Yan. Closing. So, guys, ang purpose ng get request, kukunin niya yung value ng ating input once we hit the button submit. Okay? So, like for example, here, balik tayo sa ating browser. So, let's say for example, maglalagay tayo ng pangalan ng flower. For example, rose.
type ng flower is, like for example, flower. For example, description ng rose is rosemary. For example lang naman yan. Email, abc@gmail.com. Yung number, okay, example lang. And once we click the button submit, tingnan nyo yung mangyayari. So, magbibigay siya ng value ng ating input dito sa ating URL, which is very vulnerable para sa mga hackers, guys, or spam if gagamitin nila itong URL. So, hindi secure yung data natin kung ganun. Okay? So, yan yung get request. So, magkakaroon tayo dito ng value sa ating URL if gagamit tayo ng what do you call this? Get request. So, guys, how about if gagamit tayo ng post request? So, ang purpose ng post request is to eliminate those value on our URL, and then it will be outputted kung saan mo gustong i-output yung data mo. Okay? So, change natin tong get into post. Yan. And then, gagawa tayo dito ng conditional statement if data is set. So, ito yung PHP function na magti-check if the data is set or not. So, if the data is set, then pwede kang gagamit ng post. This is the globals in PHP. And then, ilalagay natin sa loob yung associative array natin, yung submit. Okay, so submit, saan ba ito nanggaling itong submit? Ito yung name ng ating name ng ating button. Okay? So, once we input data here in name, type, description, email, number, it will be stored dito sa name. Okay? So, once we click the button submit, kukunin niya yung mga value at dito niya ilalagay sa submit, pupunta niya or dadalhin niya dito sa array natin. So, this time, pwede na natin siyang i-echo. Okay? So, let's say, for example, echo the post and the... Guys, example to ito yung associative array na tinuro ko nung previous discussion. Okay? So, for example, the name. So, copy ko lang to. So, yan. Name, lalagyan ko ng type, description, at saka email, at number. Save natin, guys. And then, i-check natin kung ano magiging output nito sa ating browser. We'll just refresh this one. Okay? Reload, and rows, and type, flowering plants, and hanging plants, for example, and ab@gmail.com, number, for example. And then, submit. So, yan, guys. As you notice, wala na ditong data na nakalagay sa ating URL, but instead, nandito na siya. Okay? So, ito yung gagamitin natin para i-send into the database. So, yan yung purpose ng post at saka get request. Okay? So, next tutorial, guys, panoorin natin. I-continue natin itong flower shop application. Okay? See you next.